Yes, good afternoon. ఎందుకంత స్లోగా ఇప్పుడే లంచ్ అయిందనా? సమ్ ఎనర్జీ ప్లీజ్. అంటే నన్ను విష్ చేయమని కాదు, జస్ట్ పుట్ యువర్ ఎనర్జీ ఇన్ ద క్లాస్ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈస్ బిందు. ఐ విల్ బి టేకింగ్ ది కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్ ఫర్ యూ టుడే. ఓకే, right? So this class is about the recent issues happened and the things like the news that we are coming across in the newspapers every day. So what are all the most conspicuous news that you are coming across in the newspapers actually? Means in the last 1 week. No confidence motion, Manipur issue, Chandrayaan 3, ఇంకా అంతేనా? అన్నీ అంతా లొల్లు అవుతుంటే పార్లమెంట్లో ఇంకేం కనిపిస్తలే. Fine. So how many of you are reading the newspaper every day? Religiously, ఇవాళ చదివి రేపు చదువుతలేము అట్లా కాదు, రోజు చదివేటోళ్ళు ఎంతమంది? How many of you? చా, ఓన్లీ ఒక్కళ్ళేనా? So what are all the other guys doing actually? You read summaries. So మంచిగా మంత్ ఎండ్లో సమ్మరీస్ చదివి ఊరుకుంటాం అంతేనా? Not spending time on the news every day. So you have just started or is this your mentorship or something actually? You just started, it's a fresh batch, right? Okay, mix of all. Okay, fine. So అంటే ఫ్రెష్ బ్యాచ్ వాళ్ళైతే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎవ్రీడే అదొక రిలీజియస్గా చదువుతుంటారు న్యూస్ పేపర్. కానీ మెంటర్షిప్కి అట్లా వచ్చిన వాళ్ళు ఏముందిలే ఇందులో పట్టుకుపోదాం అన్నట్టు, దే జస్ట్ డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ సమ్మరీస్, ఆన్లైన్ సమ్మరీస్. ఓకే, బట్ ఎనీవే బోత్ వేస్ ఆర్ గుడ్, రైట్? సో బోత్ ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్, డోంట్ వరీ. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ అప్ a few important issues as we have already told. Chandrayaan 3 issue, Chandrayaan 3 news. So the thing is that the time is very limited, we all know, only 2 hours for me to cover a few things in the class. So today I am going to take up the issues like Chandrayaan 3. Okay, so have you come across the news about this artificial intelligence? Every day ఏదో ఒక కార్నర్లో వస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, బట్ ద మోస్ట్ special news that I came across is application of artificial intelligence in healthcare. ఎవరికన్నా కనిపించిందా? న్యూస్ పేపర్ చూసేటోళ్ళకి అది కనిపించిందా? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ హెల్త్ కేర్, దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇష్యూ. అండ్ ఏదో ఒక మూలకి మనకి రోజు చాట్ జీపీటీ అని వస్తుంది కదా. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ ద చాట్ జీపీటీ? ఓకే, ఫైన్. సో చాట్ జీపీటీ అంటే మీ పర్స్పెక్టివ్లో మీరు నేర్చుకున్నారు, నాకు తెలిసిన 4 ముక్కలు నేను చెప్తా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ చాట్ జీపీటీ. And one more news I came across in editorial is the coral bleaching. Okay, so coral bleaching and GM mustard. So the issue going on, the buzz going on around GM mustard. Okay, and a few other things, major or minor, but I feel those are relevant to the preliminary exams or main exams. Okay, so that's why I have included a few things in today's session. So first of all, let us go with Chandrayaan 3. I don't think I have given enough information about Chandrayaan 3 in the handouts, but let us cover just a brief points about Chandrayaan 3. Okay, so if it is Chandrayaan 3, there would have been Chandrayaan 1 and 2. Yes, so when was Chandrayaan 1 launched? 2008. So what is the achievement of Chandrayaan 1? Presence of water. Okay, yeah, presence of water and ice ekkada? North pole of the moon. Okay, so presence of water in the north pole of the moon. So and what was the space vehicle of Chandrayaan 1? It's PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. So how about Chandrayaan 2? When was it launched? అంటే మనం UPSC వాళ్ళం కాబట్టి మనకి no need of remembering the dates. I am just testing your memory. Okay,
So manam dates పెద్దగా గుర్తుపెట్టుకోకర్లా because we don't get anything on factual things, any question on factual things. Okay, so it was launched I think in year 2019, Chandrayaan 2. Okay, do you think it's a successful mission? It's a failure mission because of the crash landing, okay, of the lander. That's a failure mission. Okay, so and the rocket that was launched Chandrayaan 2 is GSLV Mark 3. సో మేజర్గా మనం లాంచింగ్ అనుకోగానే గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంది, దాని రాకెట్ ఏంది, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పేలోడ్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పేలోడ్స్ అండ్ ఈజ్ ఇట్ అ సక్సెస్ఫుల్ మెషిన్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సక్సెస్ఫుల్ మెషిన్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్? మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద does the objective of the machine has been achieved or not? So Chandrayaan 2 is unfortunately a failure mission because it's crash landing of its lander. So the objects that were the payloads that were sent in Chandrayaan 2 is an orbiter, a lander, what's the name of the lander, and a rover, Pragyan. Okay, so these are all the 3 payloads. So once you think about the space mission anagane manaki gurtochedi entante, it should have a carrier, that means the rocket, right, and it should have a payload. Okay, so a space mission majorly consists of these 2 things, a rocket and payloads. Rocket is like for commutation, it's a carrier to carry the payloads to the destination. Okay, so ee carriers enti mana daggara PSLV, GSLV. What are all the other launch vehicles that you know, other rockets from other countries? Inka actually now we have developed these PSLV, GSLV. So previously we used to hire, we used to send our payloads through a different rockets from a different space agency. PSLV, GSLV kaakunda inkemanna telusa meeku? What's that? Inka? Have you heard of Ariane rocket, Falcon? So Falcon belongs to SpaceX, Ariane belongs to the European Space Agency. Okay, SpaceX is not NASA, remember. SpaceX mana Musk. Okay, so SpaceX agency belong to Elon Musk and Falcon rockets belong to SpaceX agency. So these are all the rockets where we used to hire, like before we developed our own launch vehicles actually. And payloads. Okay, so payloads in Chandrayaan 2, as we have discussed, orbiter, lander and rover. What about the, now coming to Chandrayaan 3, what are all the payloads here? A lander and a rover. Okay, so what was the launch date? It is 14 July 2023. And రోజు మనకి వస్తుంది కదా న్యూస్లో, ORMs of Chandrayaan, orbiter raising maneuvers of Chandrayaan. Okay, so we will get to know about ORMs actually. So let us see a brief facts about the Chandrayaan 3 mission. So I have given it here in your handout, no need to explain about these things actually. So the main objective of this Chandrayaan 3 is soft landing on the lunar south pole. Okay, uttiga moon gaadu, specific ga south pole of the moon. Why it is south pole? ఎందుకో నార్త్ పోల్లో వాటర్ ఉందని తెలిసిపోయింది అందుక. why it is in south pole? See, when we see the moon from the earth, మనకు కనపడతాడు కదా చందమా మీదకి వెళ్ళి చూస్తే, right, we see only 50% of the moon from 59% of the moon from the earth. Okay, so the remaining 41% of the moon is invisible, and it is the dark side of the moon where most of the space agencies have not ventured into it actually. Okay, so the remaining part of the moon that contains the south pole. What we see in the rest of the part of the moon is the north pole. The remaining part of the moon is the south pole. So the major objective of this Chandrayaan 3 is to explore the south pole of the moon. Okay, so there are some specific jobs assigned to this lander and the rover. So we all know about the earthquakes, the seismic activity of the earth. మనకు తెలుసు కదా,
deeper we go, we have an epicenter, etc., regarding the earthquakes. The same way, there are lunar quakes. There might be lunar quakes happening on the moon surface, right? So, the main objective of this lander, so lander and rover, పేర్లో ఉంది కదా, lander means it will be static in a one place, okay. So, as soon as it enter the lunar space, the lander will be static in one place, and as soon as the lander find out some accessible place to it, the rover which is present inside the lander, it will be coming out. Rover is something like that crawls on the surface of the moon, but lander is static, okay. So, what are all the works assigned to a lander and what are all the works assigned to a rover, now we are going to see. So, lander, the main objective of this lander is to explore the seismic activity on the lunar surface, okay, lunar quakes, just like earthquakes, you have lunar quakes, right. And another major objective of this lander is the thermal, the temperature of the moon surface, and also to explore the plasma of the moon. Plasma ante, what is plasma? Form of matter. So, we all know there are mainly 3 states of matter: solid, liquid, gas. So, plasma is the 4th state of matter, okay. So, exploring the plasma of the moon is another objective of this lander. And one more objective is to identify the accurate distance between the earth and the moon. అదేంది మనకి అందరికీ తెలియదా మూన్ ఎర్త్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయో? తెలుసు కదా, మనం జియోగ్రఫీ ఫస్ట్ లెసన్లోనే చదువుకుంటాం కదా, ఎంత డిస్టెన్స్, ఎంత గుర్తుందా? Right. So, we know only the approximate figure, but now the objective is to identify the accurate distance between the earth and the moon, okay. So, these are all the objectives, jobs assigned to a lander in Chandrayaan-3 mission. And what is a job assigned to this rover? Okay, the rover is not static, it is roaming on the surface of the moon. It can move from one place to another place, okay. This rover, it will collect the samples from the soil of the moon, it will collect the sample from the rocks of the moon, okay. మట్టిని తవ్వుకుంటే రాళ్ళు ఏరుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఏం తెలుస్తుంది అందులో ఏముందా లేదా అని? కంపోజిషన్ ఆఫ్ వాట్? ఏముంటుందమ్మా సాయిల్లో ఏముంటుంది? వాట్ ఆర్ ఆల్ దిస్? ఎగ్జాక్ట్లీ, మినరల్స్, okay. So, what are all the minerals, ores that are present on the surface of the moon? ఏమేం మినరల్స్ మీకు తెలిసినవి 2-3 చెప్పండి. ఇంకా ఐరన్, మనకి డే టు డే యాక్టివిటీస్లో కావాల్సిన ఐరన్, మెగ్నీషియం, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బేసిక్ మినరల్స్ దట్ వీ నీడ్. So, the exploration of the moon's soil and rocks, that job is assigned to this rover, okay. So, these are all the major technical objectives of lander and rover. So, the main motive is to explore the South Pole, okay. And inka izzat ki baat endante ikkada, you will join the elite club, okay. So, you will join the elite club of a few countries untaru kada, NASA, ESA, Canadian Space Agency itla. So, as of now, America and Russia, including China, they have explored the lunar space actually. Unfortunately, nobody have landed on the South Pole till now. But if we conduct this Chandrayaan-3 as a successful mission, we are going to be the first country in the world to achieve that stint, okay. So, these are all the basic things about the Chandrayaan-3, right. So, did I miss anything? So, next coming to, and one more thing, what is the launch vehicle of Chandrayaan-3? LVM, it is Launch Vehicle Mark 3. So, the GSLV, the name has been changed, that's it. So, it was GSLV Mark 3, but now the name has been changed to LVM, Launch Vehicle Mark 3. So, it's about
this Chandrayaan 3. So if you get to know any other points from the newspaper or any analysis, online analysis, చాలా మంది ఉన్నారు కదా. Okay, so if you get to know a few other things, kindly add it in your PDF. Okay, right. So next interesting topic is artificial intelligence in healthcare. Okay, so what are all the artificial intelligence things that you are using in your day-to-day life? Mobile phone, do you think it's artificial intelligence? అందులో ఏముంది స్పెసిఫిక్గా? Google Assistant, Alexa, Siri, hey Siri. Okay, so these are all the basic things that we interact with them in our day-to-day life, right? And what are all the applications of artificial intelligence in various fields? So especially this year, because of this ChatGPT buzz, you have to concentrate on, you have to view the news articles in this perspective. That would be definitely important for your mains examination. Okay, so that can be asked in any way, like application of AI in day-to-day life, application of AI in medical care, application of AI in so and so other field. So whenever you come across the news, you have to read the news in that perspective. That is the reason why I have purposefully included this in today's session. So artificial intelligence in healthcare, healthcare delivery system. So what does the title mean? Evarina, can I get some clarity from any one of you? How can you expect artificial intelligence to have its application in healthcare system? అది నేను ఇచ్చిందేగా. Try something new. No, actually, tell me in your own words, no issues actually. How are you expecting AI to be applied in the healthcare delivery system? Okay, okay. Okay. ఈరోజు పొద్దున్న వస్తుంటే when I'm listening the FM, so one of the news is like robotic surgery in care hospitals, Banjara Hills. Okay, so as of now మనం అట్లా వెళ్ళి అలా ఒక రోబోట్తో సర్జరీ చేయించుకుంటామా? కాలో చెయ్యో బొక్కలో ఇరిగినాయి అంటే ఓకే, అతికిస్తే బాగానే ఉంది. పెద్ద పెద్ద సర్జరీస్, కెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ రోబోట్ టు డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీస్? యాక్చువల్లీ కెన్ వీ ట్రస్ట్ ఈవెన్? ట్రస్ట్ చేస్తారా? యూ ట్రస్ట్ ఇట్? ఓ మై గాడ్, యు ఆర్ గ్రేట్. So the thing is that yeah, we have artificial intelligence that came up to our lives in our day-to-day things. So even I was just shocked, like we have robotic surgery in our nearby hospitals also. Okay, so the thing is that one more question I would like to ask you, especially in a country like India, how this artificial intelligence is going to be giving us some fruits in this medical system in India? Okay, so we all know about the primary healthcare centers, PHCs, secondary healthcare centers, district healthcare centers, ila chaala unnai kada, right? So, and do we have doctors and health officials or any clinical assistants, surgeons, వాళ్ళందరూ ఉంటారా primary healthcare centers లో ఎప్పటికీ? So we don't even expect like when the emergency comes, but these guys, they will get hired by a government, they work as a government doctor and they will have their own clinic outside, right? So most of them, they won't be available in the PHCs and all. When you go to the villages, the situation is too horrible. Okay, అంటే సిటీలో ఉన్నోళ్ళకి వస్తాయి రోగాలు, వాళ్ళకి రావా? వస్తాయి కదా. So they have their own health emergencies, like a pregnant woman, deliveries, accidents and all that happens. But the thing is that you don't have doctors and emergency lo surgeons ever undaru immediate ga available ga. So the thing is that in a country like India, you can expect
implementation of this, can AI fill those gaps? Yes, right? So eventually, not as of now, eventually. So we can expect like the application of them in, you know, rural areas, remote areas. And another major application of this AI in healthcare delivery healthcare system is, see, one okati incident ayindi kada, ఏందది submersible. Yeah, Titanic. So the one who went for Titanic, it's a submersible actually. Right. So the thing is that akkada kastanga irikichi 5 mandini కూర్చోబెట్టిరు. వాళ్ళకి ఏదైనా దారిలో హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చిందనుకో, డాక్టర్ ఉండాలి కదా, ఏదైనా ఉన్నోళ్ళలో ఒక్కళ్ళకైనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ తెలిసి ఉండాలి, లేకపోతే ఒక డాక్టర్ ఉండాలి. రైట్. సో అక్కడ కష్టంగా ఇరికిచ్చిందే 5 మందిని, ఇప్పుడు డాక్టర్ని ఎడికెళ్ళి తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు. సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ in such instances where, you know, the availability of the clinical professionals or surgeons were not there, you can also accommodate, you know, these robotics. War areas, right? So ఏదైనా ఒక వార్ వచ్చింది, లేకపోతే మొన్న మనకి రీసెంట్గా పాండమిక్స్ వచ్చాయి. సో వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్కేర్సిటీ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అండ్, you know, the health workers. So at that moment, can we take the assistance of this AI? So the thing is that you have to think in that way, and whenever you come across this AI, just think about its application basis in different fields. Okay. So the thing is that as of now, the proper definition I have given here is to deliver the accurate, efficient and accessibility to the patients in the world. సో ఇప్పుడు ఇండియాలోనే ఇలా ఉందంటే, సో హౌ అబౌట్ ద ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్? డూ వీ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ది డాక్టర్స్ టు లివ్ దేర్? మన వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళి రూరల్ ఏరియాస్లో పనిచేయండి అంటేనే వస్తున్నారు. ఒక ఇయర్ మ్యాండేటరీ ఉంది కదా యాక్చువల్లీ పీజీ చేసిన వాళ్ళకి, దే విల్ డూ ఇట్ వెరీ రిలక్టెంట్లీ. అదే ఇక్కడికి వెళ్ళి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆఫ్రికా పోయి పని చేయమంటే చేస్తారా? నో, రైట్? యూ డోంట్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్. సో ఇన్ సచ్ సినారియోస్, సో యూ కెన్ థింక్ ఇన్ అ broad perspective. I'm just giving you the examples, okay? So you can think in that perspective, like how this thing can be applied, because it eventually it become a part and parcel of life. Even my 2-year-old kid is like asking Alexa to play some song. Okay, ఇంకా అది మన లైఫ్లో ఒక మెంబర్ అనమాట, ఫ్యామిలీ మెంబర్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ became a family member in our lives. Okay, so the thing is that whenever you come across the news, just think in its application basis. Okay, right? So what are all the applications? It's like personalized treatment. What do you mean by personalized treatment? See, for example, నాకు ఫీవర్ వచ్చింది, మనలో ఎవరికైనా ఫీవర్ వచ్చింది, మెడికల్ షాప్కి వెళ్తాం, మనం డోలో 650 గోళీ అడుగుతాం, వేసుకుంటాం, అంతేనా? అంతేగాని ఏదైనా స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫీవర్ వచ్చిందని చెప్తామా? పోనీ సర్దయింది, యూ విల్ జస్ట్ టేక్ లెవోసిట్, దట్స్ ఇట్, రైట్? సో దెర్ ఈజ్ ఎ మెడిసిన్, దెర్ ఈజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ మెడిసిన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, అండ్ నోబడీ నోస్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ పర్సన్. జ్వరం వస్తే డోలో 650, సర్ది అయితే ఇది, మోషన్స్ అయితే ఇది. సో ఇట్లా మనకు ఒకటి మైండ్లో ఉండిపోద్ది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జనరలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జనరలైజ్డ్ మెడిసిన్. హియర్ ఇట్ ఈస్ పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? అలా ఎలా తెలుస్తుంది? దానికి ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా, ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ వస్తే ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, మలేరియాకు ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, అట్లా నీకు పారాసిటమాల్ పడుతుందా లేదా అని చెప్పి ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం? See, the thing is that in future, not so soon actually, in future, nearby future actually, so you are going to get this personalized treatment or personalized medicine. Okay, so మనందరం బాండ్ సినిమాలో చూస్తాం కదా యాక్చువల్లీ, వాడికి ఒక చిప్పు పెడతారు, వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ట్రాకింగ్ చేస్తారు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, నాట్ సో సూన్ యాక్చువల్లీ, ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ DNA chips. Okay,
సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆ రీసెర్చ్, ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది. హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్, యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్. ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ద సైంటిస్ట్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు డీకోడ్ ద ఎంటైర్ genes in the DNA. Yes, genome sequencing. Okay, so the scientists are trying to decode the entire sequence in the DNA. Manaki DNA sequence, I don't know how many of you from the science background, most of them మీరు బీటెక్ వాళ్ళే ఉండొచ్చు కదా, రైట్? ఫైన్. సో మన డిఎన్ఏలో సీక్వెన్స్ ఉంటుందండి. సీక్వెన్స్ అంటే పెద్ద ఏదో అనుకోకండి, ఏబిసిడీలే ఉంటాయి అందులో కూడా. ఏటీజీసీ అని చెప్పి ఎడినిన్, గ్వానిన్, థైమిన్, సైటోసిన్. సో దీస్ ఈ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం వీటిని. సో దే విల్ ఫార్మ్ ఎ సీక్వెన్స్. ఓన్లీ 4 ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏఏఏ, టీటీటీ, ఏటీజీసీ, జీసీజీసీ అట్లా సంథింగ్ ర్యాండమ్గా. ఓకే, అండ్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఈచ్ జీన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ feature in your body, for a specific function in your body. Okay, so each gene is responsible for every function you do, for every feature of you. Okay, so ఇప్పుడు చూడగానే అరే నువ్వు అచ్చం మీ అమ్మమ్మలా ఉన్నవే, అచ్చం నీ కళ్ళు మీ మమ్మీలా ఉన్నాయి అని అంటారు కదా యాక్చువల్లీ. సో దే విల్ గివ్ యూ, రైట్, దే విల్ జస్ట్ కంపేర్. సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ జీన్స్, so we get the genes from mother and father, they get genes from our grandparents, right? So that is called gene sequencing. So scientists have already started this project, gene sequencing, and once that is done completely, it will take a lot of mana DNA lo enni genes untayo telusa, some billions and billions of genes. Okay, and 90% of the genes, 90% of DNA is dark matter. ఎట్లా మన యూనివర్స్లో మొత్తం అదే ఉంటుంది కదా, బ్లాక్ మ్యాటర్. సో అలాగా 90% ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ జంక్ డిఎన్ఏ. ఓకే, ఓన్లీ 8 to 10% ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఈజ్ లైక్ యూజ్ఫుల్ ఫర్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఫర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ యువర్ ఫీచర్స్, యూనో ద ఫంక్షన్స్, ఎవ్రీథింగ్. మన కళ్ళు కనిపించాలంటే ఒక జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వాలి. ఓకే, మన బ్రెయిన్కి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ వెళ్ళాలంటే ఒక జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వాలి. మనం అంటాం కదా జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ like Down syndrome, you know, exactly. So these are all the genetical disorders where the genes in them are not properly expressed. Okay, a gene expression జరిగినప్పుడే ఆ ఫంక్షన్ నువ్వు చేయగలవు, జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ కాకపోతే ఆ ఫంక్షన్ చేయలేవు. In the same way, once the DNA profiling is done, once the DNA sequencing is done, you will be getting the personalized DNA chips. Okay, సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ దేర్ అంటే ఇప్పుడు మనం వెళ్ళగానే ఆ డాక్టర్ దగ్గర మన రికార్డ్ ఉంటుంది అనమాట. సో వీడి డిఎన్ఏ ప్రొఫైల్ ఇలా ఉంది, సో హీ ఈస్ గోయింగ్ టు యునో గెట్, అది ఫ్యూచర్ని కూడా ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది. నీకు ఫ్యూచర్లో 35 ఏళ్ళ తర్వాత ఈ రోగం వస్తుంది అని చెప్పి అందులో ఉంటుంది అనమాట. మనం ఏదో అంటాం కదా మన జాతకం అంటాం కదా, మన జాతకం అంతా మన డిఎన్ఏ ప్రొఫైల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం అప్పుడు ఎవరో ఒక చిలక జోషం వాడి దగ్గరికి కాకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ డిఎన్ఏ ప్రొఫైల్, సో దట్ దే విల్ నో లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ యూ విల్ గెట్ ఎట్ certain point of your age and when are you going to die. Everything will be there in your DNA profile. At that time you will get this personalized treatment. అంటే జ్వరం వస్తే డోలో 650 కాకుండా ఇంకా వేరే రకమైన మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ విత్ AI. ఓకే, అండ్ యునో ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ది డిసీజెస్. ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన వాళ్ళకే చాలామందికి క్యాన్సర్ 4th స్టేజ్లో బయటపడిందను. సో ఇంకంతే, కేల్కతం దుకాన్ బంద్ 4th స్టేజ్లో బయటపడితే, రైట్? సో వాట్ ఇఫ్ వీ వుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎర్లీ? మనకి కీమోథెరపీస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. యా, ఓకే, మనం తీసుకునే ఫుడ్ కాదు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. నువ్వు ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ దట్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. యూ షుడ్ నాట్ గో డీపర్ ఇన్ టు ఇట్ because we are just get to know only the part necessary for UPSC. So if you have interest, just talk to me, I'll just explain you, because na major subject ade actually. In my masters I did the same thing. I'll explain you, okay? So the thing is that yeah, it's about early detection of diseases. So the thing is that cancer that is identified in some 4th stage or final stage.
So if it would have been detected in the earlier stages, that person might be saved with chemotherapies or any kind of treatment for that matter, right? So this artificial intelligence is going to perform that task. And you know, remote, as we have discussed, remote surgeries, right? And automated tasks, like for example, if a doctor is going to operate somebody, it has to get ready, like the operation theater room, they has to be ready, right? It has to be get ready. So that kind of automated task we can assign to the AI. And it is going to fill the gaps in the healthcare system, as we have discussed. Okay. So this is about the application of AI in healthcare. Okay, is it coral bleaching? So yeah, coral bleaching, it's, so I think you all familiar with your syllabus? Paper 1, paper 2, paper 3. ముందు మనం పుస్తకాల కన్నా ముందు సిలబస్ చదువుకోవాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, right? Because when you come across any news, you have to do some segregation of these news articles. In the first paper, so in next sessions we are going to conduct even the classes on Hindu newspaper as well, right? So in the first session, means in the first category, you have to keep the articles that comes under your paper 1 of GS. What are the subjects in paper 1 of GS? Right. Art and culture comes under history only. So art and culture, history, geography and Indian society. So just first of all, when you read across any article, pen to rayandi, idi paper 1 lo untada, 2 lo untada, 3 lo untada ani cheppi. So the thing is that just make a note out of it according to the paper wise. Okay. So whether this article is related to paper 1, 2, 3, right? So then only you will just find some interest. Endukante mottam UPSC is nothing but preparing your current affairs only. The standard part plays only 20 to 30%. So even if you see the question papers, prelims, mains, edi chusina sare, most of the questions, especially science and tech aithe enti, environment aithe enti, right? So the thing is that you will get from current affairs only. So current affairs will be playing major part of your preparation. Okay, and try to segregate the news articles according to the paper. Paper 1, paper 2, paper 3. Ethics మీద అయితే మనకి ఏం ఉండవు కదా paper 4 లో. So these 3 papers just segregate and try to make a note out of it. 3 books పెట్టండి, రాసుకోండి. That will be definitely useful. అది కూడా ఎలా పడితే అలా రాయొద్దు, just write it in a Q&A format. Okay, so నేను ఇందాక artificial intelligence చెప్పాను కదా in healthcare. So definition ఏంది, accuracy, you know, filling the health gaps and all that comes in the definition. దేనికన్నా advantages, disadvantages, challenges, and what is the way forward. Okay, if it is a international news or any other scientific news, how it is useful to the Indian environment or Indian circumstances, Indian society. So ee way lo just segregate your news articles and try to make it in a Q&A format. ఓకే, Q&A ఫార్మాట్లో రాసుకోండి. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రోస్, ఏదన్నా కొత్త టెక్నాలజీ వస్తే దాని ప్రోస్, కాన్స్, ఛాలెంజెస్ అన్నీ ఉంటాయి ఏదైనా సరే. సో రైట్ ద ప్రోస్, కాన్స్ మీన్స్ అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఛాలెంజెస్. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ AI ఇన్ ద హెల్త్ కేర్? ఛాలెంజెస్, ఎథికల్ ఇష్యూస్. ఎథికల్ ఇష్యూస్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, మనం అట్లా వెళ్ళిపోయి దాన్ని ఆపరేట్ చేయని చెప్పాం కదా ఒక రోబోట్తోని. వీ ఫీల్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఫియర్స్ ఇన్సైడ్ కదా. సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇట్ కెనాట్ లైక్ ప్రెడిక్ట్ ద హ్యూమన్ బిహేవియరల్ చేంజెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అండ్ దేర్ విల్ బి మెనీ టెక్నికల్ ఇష్యూస్. సి, AI ఈజ్ నథింగ్ బట్ algorithm, right? So a well written algorithm and the imbibed data and algorithm. What if that algorithm is written wrong? What if the input data is given wrong? Okay, so అక్కడ క్యాన్సర్ ఉన్నోడికి లేదని చెప్తుంది, లేనోడికి ఉందని చెప్తుంది. డిటెక్షన్, ఎర్లీ డిటెక్షన్ అంతే కదా, రైట్? ఇట్ కెన్ గివ్ యూ సమ్ ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ and false negatives also. Both are possible. So these are all the technical challenges. Okay, so just from today onwards, just try to make it in that way. Try to write your articles in that way. End of your preparation, you will get a huge amount of information. So every week manam edo rasama ani
అదేదో మొక్కు తీర్చినట్టు కాకుండా జస్ట్ రాసినవి వారానికి ఒక్కసారి రివైజ్ చేయండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. అండ్ మీకు చదువుతున్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఇంట్యూషన్స్ విల్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని మనకు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది కదా, రైట్? సో నాకు అనిపించింది ఇది ఇంపార్టెంట్ అని, మీన్స్ వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ ద ఆర్టికల్స్ యాక్చువల్లీ. సో మై ఇంట్యూషన్ సేస్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇన్ ద టుడేస్ సెషన్. సో అలా మీరు చదువుతున్నప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది, మార్క్ దోస్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కీప్ ఆన్ జస్ట్ రివైజింగ్ ఇట్. ఒకసారి మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తే మనం అదేదో బట్టి కొట్టినట్టు కాదు కదా, జస్ట్ మనకు అది ఏంటి దాని అడ్వాంటేజెస్ అంటే తెలుస్తుంది, ఏం డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే తెలుస్తుంది, రైట్? సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ కీప్ ఆన్ రివిజన్. రివిజన్ మ్యాటర్స్ అ లాట్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఏదో అట్లా రాసి ఊరుకోవద్దు. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కోరల్ బ్లీచింగ్. సో ఐ థింక్ యూ మైట్ హ్యావ్ రెడ్ దిస్ ఇన్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్లాస్. అయిందా కోరల్ బ్లీచింగ్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కోరల్స్? Living organisms. Inka, what are all the corals? Coral polyps. Yeah, corals are nothing but coral polyps. So the corals are the invertebrate that doesn't have any spine. Okay, so those are the invertebrates, living organisms that are living underwater along the coasts of the oceans. Okay, so the thing is that ఎప్పుడైనా మనం స్కూబా డైవింగ్కో అండర్ వాటర్ డైవింగ్కో వెళ్తే మనకి కనపడతాయి కదా. సో హ్యావ్ యూ ఎక్స్ప్లోర్డ్ టు గో అండర్ వాటర్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ స్కూబా డైవింగ్? Okay, so if you happen to go, you will just find out these type of corals everywhere underwater, especially along the coastlines. Okay, so these corals, the thing is that they are not colorful per se. So these corals are not at all colorful per se, they are white. By default they are white, but because of their symbiotic association with an algae called zooxanthellae. Okay, meeku animal relationships lo you might have, like the respective faculty might have covered about the animal relationships in environment, intra species competition ani, interspecies competition ani, you know, commensalism, emensalism, predator and prey kind of relationship. So one such relationship is symbiotic relationship. Okay, so what is a symbiotic relationship called? Exactly. So both the parties benefit in a symbiotic relationship. So previously one question was asked about the clownfish and, you know, sea anemones. What kind of relationship, you know, animal relationship they have? That is symbiotic relationship. Okay, so in the same way, even this corals and zooxanthellae, they have the symbiotic relationship. Okay, so the corals, it will be a habitat to zooxanthellae, and because of that they will get some colorfulness in their lives. Coral polyps. So coral bleaching is that algae is going to leave the coral or it is going to die. So once the algae is died, it is going to be bleached. Bleached means the whitish color. So that is called coral bleaching. Okay, so do you have corals in India? Anyone? Only one? Yeah, in many places. Okay, see, if you consider this as a, I'll tell you 3 types of corals actually. This is the southern part of India. I'm not a geography teacher to draw it in a perfect way. Okay, so for example, ikkada Lakshadweep Islands. See, corals are present like this in Lakshadweep. What is a round form of coral called? Atoll. Okay, atolls. And here you have Park Bay. Okay, so near to Park Bay you have the fringing corals, means the corals that are present so close to the coastline. They won't touch the coastline, they will be so close to the coastline that there will be a water channel in between. Okay, there will be a water channel in between, they are very close to the coastline. So those are called as the fringing corals. And another type of coral is barrier reefs. Okay, so barrier reef in India, you have barrier reef near Kutch, Gulf of Kutch.
Okay, in barrier reefs they are present a little far from the coastline. The corals will be present a little distance from the coastline. Okay, so the waters that are present in between the coastline and this coral reef, these are called lagoons or backwaters. ఓకే, మనం కేరళ ట్రిప్ పోయినప్పుడు చిన్న చిన్న బోట్లు పోతుంటాయి చూసినా, బ్యాక్ వాటర్స్, lagoons. Okay, they will provide us a pleasant water channel where the water are pleasant and not wavy. The water are not wavy because it is cut off from the main ocean, right? Okay, and as it is cut off from the main ocean and as there is a barrier from the main ocean, you don't feel the frequency and the intensity of the waves. The backwaters are pleasant and calm waters where you can have your vacation. Okay, those are called lagoons or backwaters. In India you have corals near Gulf of Kutch, Lakshadweep, Gulf of Mannar, Park Bay. Park Bay is here. Ikkada Rameshwaram idu untadi kada, so between Sri Lanka and the Chennai part. So here it is Park Bay and these Andaman and Nicobar Islands. So in the world majorly these coral reefs are fringing reefs only. Majority of the coral reefs are fringing reefs. So what is the world's greatest coral reef, means the largest coral reef? Great Barrier Reef of Australia. ఇక్కడ మనం corals అంటున్నాం, coral reefs అంటున్నాం. What's the difference between a coral and a coral reef? See, once the coral dies, it will leave an exoskeleton that consists of calcium carbonate. Okay, so calcium carbonate అంటే ఏంటది? లైమ్స్టోన్, శుద్ధ ముక్కలు తెలుసు కదా, చాక్ పీస్, లైమ్స్టోన్. So this calcium carbonate is left behind. So once the coral dies, so all these will be accumulated and formed a reef. So coral reef is a structure. Coral polyps are the organisms. Don't get confused between these two. Okay, coral reefs and coral polyps. And even UPSC, so you have even previous questions were asked in prelims from this, the growth conditions for corals. What are all the growth conditions for these corals, existence of the corals? They are present in shallow waters, mud-free waters, warm waters, the waters that have access to the sunlight. Okay, that should have sunlight actually, because the photosynthesis should happen. Okay, that's why they live in the shallow waters. And there should not be too much fluctuation in the temperatures. There should not be too much fluctuation in the salinity. Okay, salinity in the ocean, right? Too much of fluctuation undadu, extreme ranges undadu actually. That should be like optimum, moderate. So in case if there are any changes in these kind of conditions, the coral will die. Okay, so why the coral bleach is happening nowadays? Change in temperatures, that is one reason. And another reason? Exactly, ocean acidification. Yeah, pollution is also one of the points. Ocean acidification. Okay, ocean acidification. Usually మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదా pH scale. Okay, so what is a neutral pH scale? So pH scale 1 నుంచి 14 ena? Okay, I am right I think. So 7 is the neutral thing. More than this acidic, less than this alkaline or basic. Okay. Sorry, yeah, less is acidic, this is acidic. So if it is less than 7, it is acidic. If it is more, it is alkaline or basic. Usually ocean alkalinity ఎంత ఉంటది, pH ఎంత ఉంటది, it is around 8.1. Okay, the pH of ocean గుర్తుపెట్టుకోవాలా అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ జరుగుతుంది అన్నప్పుడు యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ pH ఆఫ్ అ ఓషన్ వాటర్. సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 8.1 or so. Even a
10% of change in the salinity will cause a drastic change in the marine ecosystem. Okay. So, ఇది 0.10 కదా, 0.10 అవ్వాలంటే కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అవ్వాలి. 0.10 చేంజ్కి కూడా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అవ్వాలి. బట్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ అంటే human related things, human induced things, because of this anthropogenic process, we are just changing the salinity of the big oceans in a matter of few years. Okay, so the thing is that if there is a change in this pH of ocean, the thing is that no coral will exist. Almost all the marine organisms will wipe away because they are used to that salinity actually. They are used to that salinity and the temperature conditions. So, rise in temperatures is one of the reasons, pollution is second reason, and ocean acidification is the third reason for the coral bleach. Ocean acidification. Alkalinity ante you should have OH minus ions kada, right? Acidification ki H plus ions. Okay. So, the thing is that there is a chemical reaction that is happening in the oceans. So, ఈ calcium carbonate ఉంది కదా, as I told you, so once the coral die, it will leave its exoskeleton that consists of calcium carbonate. So, calcium carbonate, it is CaCO3 is the formula for calcium carbonate. Okay. So, this calcium carbonate is going to be dissolved. Okay, because of the increasing acidity, it is going to be dissolved, and after this dissolution, that is giving rise to CO2 and H plus ions, release of carbon dioxide and H plus ions into the oceans. So, if there is increase in H plus ions, what will happen? The pH of the ocean changes, the pH of the water changes, and it is becoming more acidic. Okay, so that is the process of acidification in the oceans, and that acidity is going to dissolve this calcium carbonate. Okay, in that acidic condition, this calcium carbonate is going to dissolve, and there is no calcium carbonate, there are no coral reefs, there are no lagoons or backwaters to have a pleasant stay. Okay, so oka chinna anthropogenic reason adi లైఫ్ సైన్సెస్ నుంచి టూరిజం దాకా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో వీ జస్ట్ గో టు కేరళ టు సెయిల్ ఆన్ ద బోట్, అంతే కదా. కేరళ ట్రిప్పులు పోతారు మనోళ్ళందరూ దేనికి? ద థింగ్ ఈజ్ దట్ యూ ఎంజాయ్ ప్లెజెంట్ స్టే ఇన్ లగూన్స్ 99%. మరి అక్కడికి వెళ్ళి బనానా చిప్స్ ఇడియప్పం తినేటోళ్ళు ఎంతమంది నాకు తెలియదు, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే విల్ జస్ట్ గో టు ఎంజాయ్ ద లగూన్స్. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్, right? So, these are the three main reasons for the coral bleach, and we have also discussed about their conditions for their existence, right? And what are all the things do we need to cover here? Anything did we miss? No? Okay. So, anyway, you are going to read about this in your environment class. So, I think the respective person will teach you in a better way than me. Okay. So, this is about the coral bleach, and coming to the next slide. Ocean is marine pollution. Okay. Yeah, it is Chat GPT. Okay. So, Chat GPT, every day you are coming across this news. What is the full form of GPT? Ikkada unda? Undiga? Okay. So, GPT is like, see somebody, I just came across a Google news about the startups. Intelligent person has started a startup with Chai GPT. Chai GPT, he opened an outlet just to pour chai to the customers. See, people are becoming so innovative, right? Yeah, it is Chat GPT. What is it? What the buzz is all going about this Chat GPT? And why every day Google and Microsoft, they are fighting? Fighting deniki in order to get some supremacy, right? So, why these two tech giants are fighting because of this Chat GPT? Okay, then it can articulate.
Okay. Accurate information. Okay. Easy to access. Fine. So what are all the technical unique aspects in it? See, it is AI generative chatbot annam. So have you all like, so do we have chatbots in our lives before ChatGPT? Okay, Inka? Huh? Swiggy chat, yeah, Swiggy, Instamart, you know, SBI lo Ask Ayla. Okay, so these are all the chatbots that give you automated responses. మీరు ఏ క్వశ్చన్ పెట్టినా సరే దానికి వచ్చిన ఆన్సరే పెడుతుంది, అవునా? బికాస్ దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ యునో ప్రీ ట్రైన్డ్. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ అ డిఫరెంట్ అండ్ వియర్డ్ క్వశ్చన్, ఇట్ విల్ గివ్ ద సేమ్ ఆన్సర్, right? Because the information that is put into it is very limited. So that is concerned only about a, see, ఇప్పుడు SBI chatbot undi, so where you will only ask about the questions like your bank statement, okay, your spending analysis, right, and your returns or money back things. Ivanni we just ask, these are all the frequent questions, right? They will just sort out a few frequently asked questions and they will just provide some inbuilt answers. Because customer care nunchi calls chesi saavagodtaru kada andarni, andukani cheppe ee chatbots vachinayi annamata. We don't even answer in a proper way to a customer care person, mana avasaram unte tappa, right? But for chatbots adi manalni sattahistadi, manam okati adigithe adi oka answer istadi, manam okati adigithe oka answer istadi. So the chatbots we have previously, but this ChatGPT is a revolution. Okay, why? Because it will give you answers in a conversational manner. Just like I'm asking you questions, you are answering me, and you are asking some doubts, I'm answering you. Okay, so the thing is that it will be in a conversational manner. This chatbot, it is AI generative. Generative is something different you have to learn about. Generative AI is a trend. Okay, so generative is something like a human like, spontaneous. Okay, spontaneous answers, not the the answers that are given or loaded into it, right? And why these Google and Microsoft are fighting for this? Because this was initially co-funded by Microsoft, ChatGPT. So a person called Sam Altman, he has a startup called OpenAI, okay, and Microsoft has co-founded this startup, right? And in order to counter this, Google di oka AI ochindi. What is that? Bard AI. Hey, no, not important, excuse me, no need to write, I'm just telling you. Okay, so Bard AI is a chatbot designed by the Google. Okay, DALL-E ani inka chaala vachinayi chatbots actually. The thing is that this is unique. Why? Because it is designed in such a way that a lot of data is just big data analysis ila chaala unnai kada. So much of data has been just loaded into it simply. So ippudu anta data icharu kabatte it is giving you answers spontaneously in a conversational manner. So if you would have given a limited data, it would have given a limited answers, right? So every day, even the kids are using ChatGPT nowadays because it is open to everyone. Okay, no need to pay, just like WhatsApp, you don't need to pay anything. The thing is that you have to use it daily. Okay, chinna poralu essaylu ayi raskuntunnaru ChatGPT ni adigi, right? So it became, and right from the kids issues to a big legal briefs, it is going to do every task in your life. Okay, so ippudu AI ki manam like just please plan for my vacation anagane it is going to plan like everything for you, right? So if you have holidays, mana varshalu paddayi kada 4-5 రోజులు ఇంట్లో ఖాళీ కూర్చొని బోర్ కొట్టేటన్నా పోవాలనిపించింది, so ask AI to plan something for your vacation. Okay, it is going to plan your trip, it is going to book your flight tickets. No need of personal assistant to everyone, everybody will get a personal assistant through this AI. Okay, so that is the significance of this artificial intelligence and ChatGPT. But here the thing is that you have to know a few things. So as I told you,
అడ్వాంటేజెస్తో పాటు డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ that may happen through this ChatGPT? Okay, it will reduce the human creativity. Then jobs పోతాయి, అంతేనా? పోయినాయి ఆల్రెడీ, layoffs are happening. Exactly. So it will have a bias. Okay, so the main thing is it will have a bias because see, we humans have our own biases and fears, right? After all, human is designing the chatbot, so all that biases will also happen to the chatbot. Okay, see, right from the childhood I was told by my father that Gandhi is responsible for partition of India and Pakistan. So as a child I believed it blindly because I don't have access to the information. So when we get to know about a few things and read a lot of books in the, when we started our UPSC preparation, చదువుతాం కదా మెడేవల్ నుంచి మోడర్న్ దాకా, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా దాకా. సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ we eventually learn that not Gandhi alone is responsible for the partition. The circumstances, the situation at that time has arisen so that the partition had happened, right? So the same kind of biases that can be included even in this chatbot. Okay, it's not rational. As long as the human is not rational and logical, this is also the same thing. Okay, and once the algorithm is given in a wrong way, the output, it will show impact on the output also, right? So the output may go wrong. So there are many technical things, and one more limitation here is that, see, it is given data, it is just loaded with data only till 2021. So 2021 దాకా ప్రపంచంలో ఉన్న డేటా మొత్తం దానిలోకి లోడ్ చేశారు. So what about the issues that are happening after 2021? So it cannot respond. So if you ask it about Chandrayaan 3, that may not answer actually. Okay, so that may not answer. So these are all the few limitations. See, the data, after all, we the human beings have to provide the data, and it is going to, recreate the data. So every day when we open the Google News, AI generated, Avengers of Indian heroes, right? So the artistic imaginations. So the thing is that it will have so much of imagination. So it will show like the things that are not existed also, it will show. Okay, so it is more creative than human beings. So today when I opened my Google News, I have seen Barbie and movie వచ్చింది కదా. So Indian politicians in Barbie, attires. I have seen Narendra Modi in a pink suit, Sonia Gandhi in a pink frock. Okay, so these are all the artistic things that our people are doing, with this AI. So what is another limitation that you can say from your side? Machine ke emotionals undavu. So that's a general thing. What are all the technical things I'm asking? Right. So the thing is that it is giving you the answers, spontaneous answers. See, మనం ఇప్పుడు గూగుల్లో ఏదైనా ఎతికినాం అనుకోండి, సో యూ విల్ గెట్ ద సోర్స్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, వికీపీడియా నుంచా, సో అండ్ సో సోర్సెస్ వస్తాయి కదా. బట్ ఇట్ విల్ జస్ట్ గివ్ ద ఆన్సర్స్, ఇట్ వోంట్ లైక్ గివ్ యూ ఎనీ సోర్స్. సో వే డిడ్ ఇట్ గెట్ దట్ ఇన్ఫో అనేది, వీ డోంట్ హ్యావ్ ద సోర్స్ ఇన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ ఆర్టికల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నేచర్ మ్యాగజైన్ నుంచి ఈ ఆర్టికల్ వచ్చింది, సో అండ్ సో మ్యాగజైన్ నుంచి, సో అండ్ సో రీసెర్చ్ నుంచి, థీసిస్ నుంచి ఈ ఆర్టికల్ వచ్చింది అన్నట్టు కాదనమాట. సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇట్ వోంట్ ప్రొవైడ్ యూ ఎనీ సోర్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అనదర్ డ్రాబ్యాక్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లిమిటేషన్స్ విత్ దిస్ చాట్ జీపీటీ. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ అప్లికేషన్? నైస్. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దట్, so another interesting news is Twitter has reached 10 billion users. So Twitter took around 3 years anta vattindanta, but this chat GPT 100 million people have subscribed it in a matter of 2 months. So that is the popularity of this chat GPT. I hope it won't cause any turbulence in the society in future, right? So I think we have covered this. Yeah. GMOs. What's the full form?
జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ప్లాంట్స్ రావా ఇందులో? ఓకే ఫైన్. సో GMOs genetically modified organisms. So GMOs ante manaku only people usually feel, but the thing is that you have microbes, GMOs in microbes, plants, animals, humans. Okay, so GMO application is there everywhere. Okay, so what are all these genetically modified organisms? Changing, manipulating DNA. Okay, ఇంకా మ్యానిపులేట్ చేసి ఏం చేస్తారు? టు ఇంక్రీజ్ ఓన్లీ ప్రొడక్షనేనా? that are beneficial to humans. Okay, fine. See, in simple language, I'll tell you in a simple language, I'll tell you the example of an animal and a plant. See, for example, do you think the population explosion will happen in future? Already we are crossing China na? Crossed China na? Crossed. Okay, so in future definitely we are going to cross, any other country we are going to cross, we are going to make many records also. Okay, so this population explosion will happen within a limited space. Mana land perugutunda, territory peragatle kada, only we people are growing, right? And how many are going to America, Australia, etc, etc? Ento konta mandi aithe potaru, andaru poru kada, right? And what is a see, Australia ఒక పెద్ద కాంటినెంట్, హార్డ్లీ దాని పాపులేషన్ ఎంత? 4 to 5 crores. The population of Australia is hardly 4 to 5 crores. That's the same thing with Canada, USA, Russia, everything. But in India, okay, China అంటే చైనాకి టెరిటరీ అన్న ఉంది, మనకి we don't have the territory, right? So the territory is remaining same, but we people are just producing a lot and lot of kids, and that is increasing to population explosion, right? So how are you going to fulfill the needs of these population in day to day? Everybody should have eggs, milk, rice, sabji, right? అన్నీ కావాలి కదా మనకి, టిఫిన్ కోటి, లంచ్ కోటి, డిన్నర్ కోటి, స్నాక్ ఒకటి. So how are you going to fulfill these day to day needs of human beings? So chala mandi, many of the environmentalists, they are fighting, okay, many of the green groups, they are fighting against these GMOs. But the thing is that if you implement these kind of innovations in a proper way, that are going to be giving a lot of edge in the future population. Okay, see, we cannot increase the production within the same piece of land, right? So the thing is that you need to increase the production through the plants only, kada? See, if a plant, for example, take the sample of a rice. So if a rice plant is giving good amount of yield, and another plant variety is resistant to so and so insects, or it is requiring like least number of it is herbicide tolerant, okay, or insecticide tolerant. So the thing is that the gene responsible for the production means high production, high yield production in this plant, indak cheppanu kada genes అని చెప్పి, okay, ఒక్కొక్క gene specific gene responsibility untadi ఒక్కొక్క function ki, even in plants as well. Okay, so you will have to identify the gene responsible in the plant which is responsible for giving a lot of yield, and you have to identify the gene responsible for this herbicide tolerant plant. Okay, so these two genes are cut and put in a host organism, means in a vector organism, and that vector organism is going to amplify, and that is going to be inserted in a new variety or either of these varieties, so that the next generation plants are going to be the superior varieties. That's all. GMOs ante gantane, antakanna ekku ledu. The thing is that identify the superior varieties, superior traits in a plant, in an organism, do genetic engineering, form
a superior variety of plant or animal. So that superior variety should be useful for the welfare of the human beings. End of the day, mana welfare chuskuntam kada manam, right? Because we are getting the byproducts from plants and animals. Okay, see, you need to andaru manam chai coffee తాగుతాం రోజు, పిల్లలు పాలు తాగుతారు, right? So how are you getting the needs of this milk every day? Through cow, buffaloes, right? Mostly ave kada, cows and buffaloes, right? So we all know about the Jersey cows, where the quantity, the yield of milk is high in the Jersey cows. So identify a specific gene that is responsible for, you know, this milk production in the Jersey cows. And mana Ongol cows untai, some unique feature in the Ongol cows actually. So identify the two superior genes in these two animals, you know, do the genetic engineering, keep it in a host and then propagate. That's the thing. Okay, so this is the basic simple thing about the genetically modified organisms. Okay, manaki ikkada inka culture raaledu, but nearly 90% of the US market, okay, 90% of the US market is flooded with these GMOs, corn, soya beans, you know, rapeseeds. So these are all the plants, like these are all the genetically modified foods they are consuming in USA. So the thing is that the major disadvantage is that as of now there is no proper prediction about the outcome of these genetically modified organisms, means how it is impacting the health of a human being. Okay, so how it is going to impact the health of environment, right? So we don't know. So as of now we have been using only, so what is the only plant in India? BT cotton. Okay, and that is not consumable also, that is just a commercial crop. Okay, so in India, because there is a lot of concern, we people, we follow like manam, you know, we get some farming techniques from Vedas, organic. So we are just propagating this, you know, this promoting this organic farming. So it is difficult for us to get used to these GMOs because of so many, you know, presumed or prejudices we have, right? That these GMOs may cause impact in so and so person's environment, etc., etc. Right? So the thing is that this buzz is all about GM mustard. So there was one question asked even in UPSC in 2021 on GM mustard, 21 or 20, I didn't remember exactly, right? And there was one question asked on BT cotton. So this biotechnology part, especially in S&T, it is having more weightage. The space and biotechnology chapters, they have more weightage out of all your S&T chapters, and healthcare is another, you know, healthcare and general science. So these three chapters, nearly 50 to 60% of the questions you can expect in S&T from these three chapters only. Okay, and మీరు ఇంకా UPSC పేపర్ని చాలా క్లియర్గా చూసినట్టయితే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టాట్స్, అంటే మనకి పాలిటీలో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, ఎన్విరాన్మెంట్, nearly 15 to 16 questions from S&T, you know, around 18 to 20 questions from environment. Have the stats till 2015, you will get to know. Nearly 35 to 40 questions you will get from S&T and environment. So that is a reason why both these things, especially the current affairs of these two subjects, are very much important. Mir polity, geography, history, world history, art and culture, inni zadite 50% vastayi. These two subjects, okay, the current affairs in these two subjects are very important, because you will get like more than 1/4 of the questions in UPSC from these two subjects only. Okay, so you should not neglect this S&T and environment part, right? So yeah, coming to GM mustard, so that was one question asked previously, but now as the news is coming up about the GM mustard, because in India, which you know, organization it is, Genetic Engineering Appraisal Committee, it is under which ministry? Yeah, it is under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and అది కూడా ఇంపార్టెంట్, అది కూడా ఒకసారి ఎప్పుడు అడిగారు. ఓకే, సో దిస్ Genetic Engineering Appraisal Committee is responsible, okay, for giving permissions to the cultivation of GM crops in India.
అండ్ మనకి FSSAI ఉంటుంది కదా, ఫుడ్ స్టాండర్డ్ అండ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, సారీ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. So this FSSAI is responsible, for allowing the GM foods from other countries. GIAC is responsible for giving the approval for cultivation in India, cultivation of food crops, and FSSAI is responsible for allowing the GM foods in the Indian market. Okay, remember these two facts. For commercial cultivation, is there any other committee for domestic cultivation? Domestic cultivation edi? Commercial. No, commercial is something like commercial crops avanni untayi kada, so you can remove commercial. Whatever it is, domestic cultivation aina sare you have to get it approved. See, this is not a small innovation where a remote farmer in a remote village can do it and cultivate his own things, right? So this is actually a innovation in the entire reproduction itself. Okay, so the thing is that so as of now we have cultivated one commercial crop, BT cotton, BT brinjal, that was about to get permission for the field trials. Okay, but that was stopped because of this activism, the Greenpeace activists. And this GM mustard also, that was about to get into the market, but as of now the discussions are going on regarding the GM mustard. Okay, and how these GMOs are produced, what is the technology involved in it? Yeah, right. rDNA technology, recombinant DNA technology. Okay, and you might have heard about the reproductive cloning. ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, rDNA technology, that's what I explained. Take a gene in one organism, another organism, put it in a vector, propagate. That is rDNA technology. Reproductive cloning, we all know about the cloning, right? Okay, a sheep was also produced using the cloning till now. Not only sheep, a lot of organisms and animals were produced, but unfortunately they have not survived actually. So in reproductive cloning, you remove the nucleus. Enduku nucleus? Because the genetic material is present inside the nucleus. Okay, so the remove the nucleus from the cell, remove the empty the enucleated cell. That means, see, if you have మనకు IVF తెలుసు కదా, right? So it's just like IVF. So you remove the genetic material, the nucleus part from one cell, you just remove the nucleus from another cell, insert this nucleus in that cell, put it in a vector, propagate. That is cloning. సో ఇక్కడేమో ఎంటైర్ న్యూక్లియస్ పెడుతున్నాము, rDNA టెక్నాలజీలో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ జీన్స్ పెడుతున్నాం. ఓకే, సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ నీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్. మనం ఏదో చెప్పుకున్నంత ఈజీ కాదు అది. ఓకే, సో దట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ బిహైండ్ ఇట్. ఓకే, సో mainly the thing is that majorly cultivated crops of GMOs across the world is like corn, soybean, rapeseed, cotton. Okay, so what are all the advantages of these GMO crops? ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఈల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మీన్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ హై. ఇంకా insecticide resistant. See, BT cotton use chesaka the farmer has almost improved his yield, like more than 30-40% yield verigindanta India lo. Okay, after using the BT cotton, and it is resistant to bollworm. Ee pair gurtupeట్టుకోండి, last time it was asked on boll gourd. Okay, boll gourd 1, boll gourd 2, it was asked in 2021, right? So this bollworm is an insect that is destroying the cotton crop. Okay, pinkworm also, bollworm and pinkworm, both of them. Okay, this BT cotton is resistant to these two worms. Okay, so this insecticide resistant, and some of the GMOs are tolerant even to rough weathers, right?
So in this era of climate change, see ఇప్పుడు రైస్ మనం పండించాలంటే you should have a lot of water first of all, but in future you are going to have the water scarcity. What are you going to do? Right? Yeah, that's what. So the thing is that in this era of climate change, these GMOs are necessary to be propagated in the society because they are going to meet our day-to-day needs, especially if it comes to the agriculture. Okay, so ante the thing is that manam agriculture gurinchi alochistunnam kani prapanchamemo they are talking about the designer children. Have you heard of designer kids? Right, designer kids. So that in future it may going to happen, we cannot predict. అవ్వచ్చు కూడా అది. ఇప్పుడు సి మనం అందరం రీసెంట్గా ఒక మూవీ వచ్చింది కదా, మిమి. హ్యావ్ యూ ఆల్ సీన్ మిమి మూవీ? కృతి సనున్, రైట్? Yeah, so the thing is that it's about the surrogacy. So why that woman was chosen by the foreign couple? Because she has all the superior qualities. So her features, everything. So in the same way, future lo kuda see already this surrogacy and this IVFs, many part of the Priyanka Chopra, Shah Rukh Khan, so everybody they went for it, right? So they wanted to have the one thing is a personal biological thing and another one is like you will get the superior qualities in the kids. Those are not the designer kids, okay? They are just surrogate kids, but designer kids is something like వాడు చూడ్డానికి మంచిగా మహేష్ బాబు లాగా ఉంటాడు, దిమాకేమో ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది, రైట్? సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ యూ కెన్ గెట్ వాట్ ఎవర్ క్వాలిటీ యూ వాంట్ ఇన్ యువర్ కిడ్, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్. సో దోస్ ఆర్ ద డిజైనర్ కిడ్స్. వీ డోంట్, అది మనం ఆశ్చర్యపోనక్కర్లే, ఫ్యూచర్లో వచ్చినా రావచ్చు వాళ్ళు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ అబౌట్ ద GMOs. అండ్ yeah, I forgot to ask about the limitations. So what are all the limitations? Seeds cost will increase, okay. Right. Inka? See, previously farmers used to, save the seeds. They used to have a seed bank. Induku next pantaki aa seeds vaadtaru vallu. But if you use the GMOs, that will be cultivated only for that plant, means that season only. They cannot like propagate plants. Okay, ఇప్పుడు మనం పుచ్చకాయ తిని ఇత్తులు ఉంచితే అక్కడ చెట్టు వస్తుంది, కానీ GMOs పుచ్చకాయలు ఉన్నాయనుకో ఏ ఉంచినా రావు అక్కడ. ఓకే, దట్స్ ద ఎండ్ బికాస్ దే ఆర్ డిజైన్డ్ ఇన్ దట్ వే. ఓకే, సో ద థింగ్ ఈస్ దట్ యూ కెనాట్ for every season the farmer has to buy the seeds. That will increase the cost. Okay. So, and one more thing is that the health impact is not predictable. So, what are all the health impacts that are going to cause from GMOs? Okay, cotton ante parledu, manam maha aithe mettalki vaadtam, parupulki vaadtam, battalki vaadtam. What about the things that we consume? And many people are worried that even the oil we are getting from the cotton seeds, okay, మనం ఏడ పడితే ఆడ బజ్జీలు పునుగులు తింటాం కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ కాటన్ ఆయిల్ అందులో కలిపేస్తారట. వీ డోంట్ నో, బట్ దట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద చీపెస్ట్ ఆయిల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ మన అశోక్ నగర్లో బజ్జీలు తినొద్దు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ ఆర్ సో వరీడ్, బికాస్ దట్ కాటన్ సీడ్ ఆయిల్ ఈస్ కన్జ్యూమబుల్ అండ్ దట్ ఈస్ యూజింగ్ ఫర్ అడల్ట్రేషన్ నౌడేస్. అండ్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, the farmers who have been using this BT cotton, yielding this BT cotton and got some profits in the beginning, but eventually even these varieties are affected by the new secondary insects. Okay, so we don't know like how the changes will happen. New insects may come and infect the plants actually. So it is unpredictable to the secondary infection. So primary targets in the BT cotton, bollworm, pinkworm. What about a different worm affecting that plant? It cannot resist kada. So anta value aina seeds konukoni farmer ki gain ela vastadi, raadu kada, right? So we don't know about the secondary infections. So another disadvantage,
ఇప్పుడు ఇండియాలోనా? That may happen actually, that may happen, but it's not about, because we are not consuming the GMOs. Okay, as of now per se we are not consuming the GMOs. That is the reason why, that's why they are fighting, right? Otherwise we would have, even the FSSAI is not allowing the US products to enter into the India, because US, even many organizations, they are fighting like not to have GMOs in their markets, but unfortunately their markets are saturated and they can't do anything now. The thing is that they should look for the GMO label, whether the product is GMO labeled or not, they can do only that. Okay, the thing is that such kind of situation should not happen in India. Okay, so these are advantages and disadvantages we have learned. And one more thing I forgot, have you heard of the GM malaria, GM mosquitoes? Genetically modified mosquitoes, that also took place. Okay, because the plasmodium, the parasite that is responsible for causing malaria in human beings, that life cycle is going to be halted in the mosquito itself. These are GM, genetically modified mosquitoes, because mosquito is a vector, it's just a vector that is bringing the parasite to our body, right? But because of these GM mosquitoes, the life cycle of the parasite is abruptly stopped in the mosquito itself, so that even though the vector carrying that parasite may not cause malaria to us. Okay, so these are GM mosquitoes. And even in human beings, even in humans, you have genetically modified cells. Okay, so you can, in future even you can cure the genetic disorders. Untai kada genetical disorders where you have like hormonal imbalances and genetical imbalances in your body. Stem cell is a different thing. Insulin, yeah, exactly. So every day we are getting that the diabetics, so once they cross the stage of that tablet, they will take the insulin. So where do this insulin come from? That is GM Escherichia coli. Okay, GM Escherichia coli is a bacteria that is responsible for production of insulin, and that manufactured insulin is now curing, giving some solace to the diabetic patients. And hepatitis B, right? So that is affecting the liver. So even that can be cured with the vaccine that is produced from GM yeast, genetically modified yeast. So these are all the major applications in the human beings day-to-day life for this, about these GMOs. Okay, so what are all the limitations? Have you discussed the limitations? We discussed it, I think. Yeah. So what is a way forward? Manam వీటిని allow చెయ్యాలా వద్దా? చేయాలా? Do we need to consume GMOs or not? See, పాలు కమర్షియల్ కాదు, గుడ్లు కమర్షియల్ కాదు, రైస్ కమర్షియల్ కాదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫర్ కన్జంప్షన్ ఓన్లీ, నో రైట్? సో ఇప్పుడు కాటన్ బట్టలు లేకపోతే మనం సిల్కో రాయనో ఏదో వేసుకొని నడిపిస్తాం, అంతేగాని ఫుడ్ సరిపోకపోతే ఏం చేస్తాం? సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ GMO should have application in these consumables, right? So what is the way forward? Do we need to allow GMOs or not? So there should be, see, every invention has its own purpose. Okay, that's for the betterment of human lives. Even though if there are more number of disadvantages, you try to reduce the number of disadvantages and take the useful thing from it. Okay, so way forward is, అంటే మనం యూపీఎస్సీలో రాయాలి కాబట్టి చెప్తున్నా, పర్సే నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బయాస్ టువర్డ్స్ GMOs ఆర్ నాట్, యూజ్ చేయాలా వద్దా అని నన్ను అడిగితే ఈవెన్ ఐ కాంట్ సే ఎనీథింగ్. Okay, because nobody has given me a clear idea about the GMOs. Okay, if you want me to use GMOs, I say no. But what's the way forward? Because you have to write it in UPSC. I'll look for it. Okay, so way forward is proper labeling of GMO foods.
బికాస్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ టు నో వాట్ వీఆర్ ఈటింగ్ అనేది తెలియాలి కదా. సో అంటే మనం లేబుల్ చదివి కొంటామా లేదా అది సెకండరీ. ఓకే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సీ ద బ్యాక్ సైడ్లో ఇస్తారు కదా, ప్రోటీన్ ఇంత, ఫ్యాట్ ఇంత, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ చూస్తారా, రైట్? ఓ, ఇంప్రూవ్డ్. సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ మెనీ ఆఫ్ అస్ డోంట్ చెక్. 90% ఆఫ్ ద 99% ఆఫ్ ద పీపుల్ నోటికి రుచి అనిపించిందా తిన్నామా పడేసినామా ప్యాకెట్, అంతేగాని నోబడీ విల్ చెక్ అబౌట్ ద డీటెయిల్స్ గివెన్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ఇట్. సో దాని మీద ఇస్తాడు, అది వెజిటేరియనా, నాన్ వెజిటేరియనా, ప్రోటీన్ ఎంత ఉంటుంది, కార్బోహైడ్రేట్, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్, నాట్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఎంత ఉంటాయి, మొత్తం ఉంటుంది అందులో హిస్టరీ అంతా. బట్ వీ హార్డ్లీ, అది వీట్ ఫ్లోరా, గ్రామ్ ఫ్లోరా, మైదానా అన్నీ ఉంటాయి అందులో, బట్ మనం చదవం కదా. అట్లనే మార్కెట్లో కూడా జిఎంఓస్ వస్తే మనం అది అంటే when you have an idea about it, you should know the differentiation. Okay, so that is the food products, even though if we are importing it from outside, that should be properly labeled. Okay, so before deployment into the society, before deployment into the environment of any consumable of GMOs, there should be proper research, and there should be they should give some specific things like regarding the pros and cons avanni clear ga. When there are less number of cons, then only that should be deployed into the environment. So coming to the GM mustard, it is important because now the issue is going on. So GM mustard is developed the variety is called DHM1. Okay, Dara hybrid mustard 1, that was developed by the Delhi University people. యూపీఎస్సీలో అడిగారు, అది పంజాబ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారా అని ఒక క్వశ్చన్లో అడిగారు. బట్ నో, ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ అట్ ది ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్, రైట్? సో జిఎం మస్టర్డ్. సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ద టెక్నిక్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ జిఎం మస్టర్డ్ ఈజ్ hybridization. Okay, because the variety of mustard in India is crossed with a superior variety of a European mustard. Then this GM mustard is produced. So the technique involved here is hybridization. Okay, so once if it now it got acceptance for the field trials. Field trials ante manam polamlo aa mokka naati dani valla honeybees ki enta harm undi, environment ki enta harm undi, farmers ki enta harm undi, adantha check chestam anamata. That is what field trial is. Okay, we per se use cultivate the plant in a specific field and see the output of it, then production ento ostundi, so everything. So these are all the field trials. So right now it got acceptance from this genetic appraisal committee for the field trials, not for cultivation. Okay, commercial cultivation ki kaadandi, it's just for field trials ki approval ochindi. If it is approved, it is going to be the first consumable GM crop in India, if it is given permission. Okay, so these all are about the GMOs, right? Yes, James Webb Telescope. Do you want me to write on it? Okay, kada? Okay, fine. So James Webb Telescope, have you come across this news? James Webb Space Telescope, JWST. Okay, so this that was there even before also, but now I have found this article in one of the news articles in Hindu newspaper. Okay, so James Webb Space Telescope, the thing is that 3 space organizations are involved in developing such a world's largest space telescope. ఓకే, జనరలీ మనం ఇక్కడ ఉండి పైన చూస్తాం కదా, కాదు అది స్పేస్లో ఉండే అన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ స్పేస్ టెలిస్కోప్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ వేర్ 3 agencies are involved: NASA, European Space Agency and Canadian Space Agency. Okay, and the main motive of this space telescope is it will observe what are all the things happening in the infrared band of the spectrum. Okay, the space activity happening in the infrared band of the spectrum.
దీనికన్నా ముందు there is a predecessor for this telescope. What is that? Yes, Hubble telescope. Hubble is not so big, okay, it's not so big, it has its own limitations. That is the reason why this James Webb telescope is developed. Okay, so అసలు టెలిస్కోప్తో ఏం చేస్తాం మనం? డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తాం ఇంకా. బట్ అవర్ టెలిస్కోప్స్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ థింగ్స్ వీ కెన్ సీ. యా, ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ థింగ్ కాబట్టి ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇట్ కెన్ లుక్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ సో మెనీ లైట్ ఇయర్స్ దూరం ఉన్నది కూడా ఇట్ కెన్ మేక్ అ వాచ్. So the main purpose of deploying this telescope is 3 main purposes. Search for exoplanets. Exoplanets ante? Right. So mana galaxy బయట ఉన్నవన్నీ exoplanets ఏ మనకి. మన మిల్కీ వే galaxy బయట ఉన్నవన్నీ. So it will look for the exoplanets that have similar atmosphere just like the earth. ఎందుకు అక్కడ కూడా వెళ్ళిపోయి మనం రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకోవచ్చా? అంతేనా? రైట్. సో మనం మెయిన్గా కనుక్కున్నది ఏంటి, ఉన్న ఎర్త్ను మొత్తం నాశనం చేయాలి, వేరే ప్లానెట్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, అక్కడికి వెళ్ళి మక్క మార్చాలి. సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ది ఎర్త్ లైక్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ ద ఎక్సోప్లానెట్స్. ఓకే, అండ్ అనదర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ ఎర్లీ గెలాక్సీస్. సో బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన తర్వాత there are a lot of changes that happened in the space, okay, and this telescope is going to identify what are all the other galaxies that formed after the big bang. Big bang ante enta nenu cheppam, mee geography sir cheptadu. So early galaxies and the birth of stars. So these are all the 3 main objectives of this telescope. Okay, so here the most conspicuous point is Lagrange point. చూసారా న్యూస్ పేపర్లో ఎప్పుడైనా? హ్యావ్ యూ లైక్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అబౌట్ దిస్ Lagrange points? సో yeah, if you deploy any space object, you will look for placing the space object in those Lagrange points. Okay, because these Lagrange points are the favorable spaces, favorable spots in the space where you can keep an object without causing any turbulence. Because see, if you deployed an object between the orbit like sun and the earth orbit madhyalo oka object ni oka telescope no denanna, even this is also just present in the orbit between the earth and the sun, but this telescope is going to orbit the sun, not the earth. Okay, so this telescope is present between the earth and the sun, Lagrange point. So this Lagrange point is a spot in the space where you can keep an object, okay, without causing any disturbance to its movement. So the thing is that these points have 0 forces acting on it. The gravitational pull of the earth and the sun, okay, they both become negligible at these points. So that if there is no gravitational pull, no turbulence in the object, right? Okay, so that is the reason why there is neutral force in those, neutral influence of the force in those Lagrange points. So you have L1 to L5, L1, L2, L3, L4, L5. So 5 favorable spots in the orbits where you can deploy these kind of telescopes, satellites, etc. Okay, right. So here this is deployed in the earth sun L2 Lagrange point. You have to remember this, right? So these are all the basic things we can discuss for this James Webb telescope, and the predecessor to this James Webb telescope is the Hubble telescope, because it has its own limitations. That is the reason why this is deployed in the year 2021. And remember, even the space agency is involved in designing this. And as we discussed just now about the Ariane rocket, okay, Ariane rocket, it is one of the greatest rockets, belongs to the European Space Agency. Okay, see, mana GSLV Mark 3 undi rocket that can carry the payload up to 8,000 kgs.
Okay, this LBM or GSLV Mark 3 for Chandrayaan 2 and this Chandrayaan 3. So they carry payload weight up to 8,000 kgs. దానికే మనము పుష్ అవుతున్నాం మంచిగా మనది సుపీరియర్ రాకెట్ అది ఇది అని. బట్ దిస్ ఏరియన్ రాకెట్ ఇట్ కెన్ క్యారీ అప్ టు 60,000 kgs పేలోడ్. ఓకే, సో మనం ఆ రేంజ్కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఇక మస్తు టైం పడుతుంది అనమాట. యూ షుడ్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ కమింగ్ అప్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇస్రో. So this is one of the superior rockets that is available in the space market. And coming to the mangrove cell, ఈ న్యూస్ అసలు కనబడ్డదా? న్యూస్ పేపర్లో మూలకు వచ్చింది. So which state has started this? West Bengal. So what is the other state that already have this? చెప్పండి ఎవరు? Maharashtra. Okay, so what is this mangrove cell is all about? It is just like a platform that is like bringing together all the NGOs, the government officials, the forest officials, the volunteers, everyone to safeguard mangroves in this case. Okay, so mangroves ante endi? What are all the mangroves? Forest near coastal areas. Forest near coastal areas. Forest near coastal areas. Okay, it's a type of vegetation in the coastal areas. Right. So these are halophytes, halophytic plants with a special kind of roots called, they have anaerobic roots, right? What are all the roots? Pneumatophores. The blind roots called as the pneumatophores. Okay, and the greatness of these plants here is they can survive in the most harsh environments, most harsh weathers, harsh salinity. So, and majorly these are formed near to the points, estuaries, where the fresh water and the salt water, they come together. Deltas, estuaries, anything. So these kind of forests, they just form when there is a fresh water meeting the saline water. Okay, just like estuaries, deltas and all. So where do these mangroves found in India? Inka? All coastal states. Andhra, Tamil Nadu, Kerala, Goa, Maharashtra, Gujarat. But there is a specific name for every mangrove. You have to remember those. Koringa forest అని చెప్పి అంటారు, where the mangroves near to that Krishna Godavari delta. Okay, those are like, అవన్నీ మీకు దొరుకుతాయి, no need to write actually. So those are called Koringa mangroves, like Moda mangroves అంటారు, Koringa mangroves అంటారు, Sundarbans in West Bengal, Mahanadi దగ్గర కూడా, ఒడిస్సా దగ్గర కొన్ని mangroves ఉంటాయి. So you have every coastal state, డెఫినెట్గా అందులో ఉన్న రివర్స్ అనేవి కలవాలి కదా ఓషన్లో. The delta, the mouth of delta will open into the mouth of the river, right? So definitely you will find one or the other type of mangroves in those delta regions, where the fresh water is mixing up with the ocean water, right? And what is the uniqueness of these mangroves? They have a special blind roots called as the pneumatophores, where they will make the plants to survive even in the anaerobic conditions. Anaerobic, okay, even in the absence of oxygen. Okay, right. So these mangroves, and one more thing, West Bengal. So chala mangroves ఉన్నాయి, but West Bengal, it has mangroves of nearly 40% of all the mangroves in India. Okay, so that is the reason why the government took this step in order to safeguard, because mangroves, it's a home, this vegetation is a home to a number of wild animals, number of water marine animals, right? So it is a home to a lot of flora and fauna. So that is the reason why the mandate is there and the responsibility is there with the government in order to safeguard these. And previously, I think in 2011 or 12, even the Maharashtra government has formed this type of mangrove cell in order to safeguard their mangroves. Okay, Andhra Telangana, Andhra Krishna Godavari region lo untai mangroves, a delta region lo, those are called Koringa mangroves, and that was once asked in previous exams. Okay, right.
breathing, and these are also called as the blind routes. Breathing routes, anaerobic routes, anything you can call. Pneumatophores and good to it. Okay. It's mangrove cell. Yeah, here I have given. So these are all the mangroves that are present in India. Gujarat, Ratnagiri. Where is this Ratnagiri mangroves in? Maharashtra, because I have no idea. Yes, PSLV C56. Boring unle. Ayipindi exhaustion. Right, I can see some dull faces. So, ayipindi, even I'll just wind up the class in another 5-10 minutes, where you can go for first show in Sandhya Theatre for Bro movie. Okay, right? Right, so let us talk about this PSLV C56. Okay, so it is a launch vehicle. So with the launch of Chandrayaan 3 and the ISRO has already planned, for the launch of this another, but this is not so significant like Chandrayaan 3. It is one of the, ventures of ISRO. It is expected to launch tomorrow. It is carrying total number of 7 satellites. So DSR ani oka satellite undi. That satellite is designed by the Singapore. Okay, and that has a lot of significance to the Singapore government. So along with that payload, it is launching around 6 rockets with it. So 1 plus 6, totally 7 payloads in this launch vehicle. So DSR satellite. It is collaboration with the Singapore government. Okay, so there is nothing much to remember, about this. And this near equatorial orbit. So this is important. When there is any launch, అది ఆకాశంలోకి వెళ్ళాక ఒక ప్లేస్లో అయితే దాని డెస్టినీ అయితే ఉంటుంది కదా. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్, నియర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఆర్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్, నియర్ ఈక్వటోరియల్ ఆర్బిట్, geosynchronous orbit, geostationary orbit, sun synchronous orbit, polar orbit. Okay, so these type of orbits you will get to know in your SNT class. Space chapter undi kada. So type of orbits, type of launch vehicles, everything you will get to know there. Okay, if I start even talking about the orbits, 5-10 minutes hotadi. Okay, right. So yeah, no confidence motion. Okay, so all the opposition is uniting against the government, uniting against our Prime Minister in order to dethrone him just because of this Manipur incident. We all know that. Okay, so what is this Manipur incident is all about? Anybody? Kukis and Meiteis. Ethnic fights అనేవి ఎప్పటికి ఉంటాయి నార్త్ ఈస్ట్లో, బికాస్ ఆల్ ఆర్ ట్రైబల్స్ ఓన్లీ. సో అక్కడ అప్పర్ క్యాస్ట్, లోవర్ క్యాస్ట్, ఆల్ ఆర్ ట్రైబల్స్. So here we fight for equality. There they will fight for the rights, because all are tribes only. Some are living in the valleys, some are living in the hills. Some have their own ethnic unique features. So it's a fight between, it's a disturbance between Kukis and the hilly people, Meiteis the valley people. Okay, Kukis the Christians, Meiteis the Hindus. Okay, even though they have their own sort of issues among them, but these politicians, they will make it as a propaganda. They will just convert it, it's a fight between Hindus and Christians kind of thing. Okay, so these things happen, but they have their own administrative issues actually. So you all know about the High Court order, Manipur High Court order, right? So the High Court has given the judgment that the Meiteis are to be considered as, or to be given with the ST status. Is it mentioned like that, or like consider it whether it is possible or not? Yeah, that's what. So Supreme Court has rejected it, but this High Court of Manipur has given this kind of statement in order to consider Meiteis to be given the status of STs. Court doesn't have such kind of privileges to give status to advisory. Yeah, that's what. So the thing is that there the exact issue had started actually. So after that statement,
you know, many of the people, student associations, they got into the protests and all, and finally it became a big political agenda, you know, where because of that issue, you know, now the no confidence motion is moving against the government in the parliament. Okay, no trust or no confidence motion, both are same. So what is important here is, here you have to remember two major, means important points. It can be moved only in Lok Sabha, first thing, and second thing, it should have the acceptance of at least 50 members, 50 parliamentarians. Okay, so 50 parliamentarians approval unnaka, the presiding officer, means the so called speaker of Lok Sabha, he has to admit this motion. So I think in polity you might have completed that motions chapter in the parliament, right? So generally that what is a motion is all about? passing like a resolution. Only for passing resolution. See, for example, పార్లమెంట్లో అందరు ఉట్టి కూస్తున్నారు, బోర్ అవుతున్నది, ఏదో ఒక ఇష్యూ రేజ్ చేయాలి. సో వన్ మోషన్, సబ్స్టిట్యూటివ్ చాలా మోషన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దే విల్, ఇన్ ఆర్డర్ టు రేజ్ ఎనీ ఇష్యూ ఇన్ ద పార్లమెంట్, ఎనీబడి కెన్ రేజ్ ఎ మోషన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ మినిస్టర్. ఓకే, మినిస్టర్స్ అంటే మనకి ఒక 60-70 మెంబర్స్ ఉంటారు. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. If he is not a minister, he is called a private member in the parliament, if he or she doesn't have any ministry. Okay, so motions can be moved not only by the ministers, any private member can move the motion, any kind of motion. Chalu unnai kada, privilege motion, censor motion, call attention motion, so many, right? So this is one of the important motions because it can topple the entire government itself. Okay, so for me there is no need to explain about it because you might have already read it in the polity. Okay, so once it is admitted, the entire, once it is passed, not admitted, once the motion is passed in the parliament, the entire council of ministers, they should resign, and that will topple the government itself. Okay, so that is the significance of this, and you have to read it with the censure motion. Okay, in your polity book it is clearly given, censure motion. Okay, so this is about the no confidence motion. So you may expect, like, because Hidden constitution. what? Constitution. Is it a hidden constitution? What does it mean? Under Article 7, it was stated that once the council of minister is resigned, the government should also. No, regarding only no confidence motion. Article undi kada, Article 75 is there. So it is about council of ministers collectively responsible. Yes, so these motions, they are present in some rules book, some motions are present in the rules book. Not in the Rules book of, it is per se not present in the constitution, no confidence motion. Under Article 75, it is presumed, okay, it is presumed, this no confidence motion is presumed, but not exactly mentioned in the constitution per se. Only opposition party can raise or ruling party also. That's what, any member in the parliament. No, the thing is that this no confidence motion has to be admitted by the 50 members. Okay, ఆ 50 members లో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అయితే డెఫినెట్గా ఉండరు కదా. Is it possible to? పాసిబిలిటీ అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్, బట్ దట్ పర్సన్ మేబీ అగైన్ లైక్ అది వేరే ఇష్యూ ఉంటుంది కదా, దట్ పర్సన్ విల్ బీ రిమూవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పార్టీ అండ్ ఆల్. అఫ్ కోర్స్ హీ కెన్ ఆల్సో సైన్ ఇన్ దట్ 50 members. Also can raise the no confidence motion. It's not about raising, it's about like signing. At least 50 members should admit. In that 50 members, if a person from the ruling party, even if he is not a minister, so if he is there in that among the 50 members, okay, so definitely that person will be ousted from the party. Okay, that person will also be there. Undachu, not only that, only the opposition can do it. Okay, right? So this is about the no confidence motion. Yeah, G20 summit, this is one of the last topics, we'll wind up. Okay, started I think July 26th. Okay, so G20 summit, because this is the first summit in the South Asia that India is hosting a G20 summit.
ఇది ఇజ్జత్ కి బాత్ అనమాట. ఇప్పటిదాకా దిస్ ఈస్ ద 18th summit that is happening, but till now we didn't get any status or opportunity in order to host, because this G20 countries are all super rich, you know, both developed and developing countries are present. So out of which 19 are individual countries and one is European Union. So it is 19 plus 1, that is why it is called G20. Okay, so now the India is hosting it because now it is a turn for Indian presidency. I think previously Indonesia, yeah, that was under the presidency of Indonesia, that is transferred to India, and now our Prime Minister is the host of this thing, and the theme of this is Vasudhaiva Kutumbakam. Okay, so why this G20 is formed? What is the purpose of formation of this G20? Crisis. It is about the you know, ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా, ఫినాన్షియల్ గ్లోబల్ ఎకానమీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. సో దీస్ ఆర్ ది 3 ఎజెండాస్ బిహైండ్ ఫార్మింగ్ దిస్ G20. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా మనకి ఆర్గనైజేషన్స్, షాంఘై కార్పొరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అని, SCOs, you know, BRICS, so many organizations that will all come under global groupings. Okay, just make a note out of, see, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ ఉంటాయి ఇండియాకి, గ్లోబల్ గ్రూపింగ్స్ ఉంటాయి. సో రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ లైక్ పసిఫిక్ ఓషన్ రిమ్ ఆర్గనైజేషన్ అని, బ్రిక్స్ అని, సార్క్ అని, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ అండ్ గ్లోబల్ గ్రూపింగ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో జస్ట్ సెగ్రిగేట్ ఇన్ టు రీజనల్ అండ్ గ్లోబల్ గ్రూపింగ్స్ సో దట్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ లైక్ వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. ఇప్పుడు SCO ఉంది, ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ లైక్ యునో యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ లాగా, just like NATO kind of thing. Okay, so there is a purpose of formation of every organization. You just make a note of the regional groupings and global groupings, and just what's the agenda, that's what's the reason behind forming those organizations. అవన్నీ నోట్ చేసుకుంటే సో దట్ ఎగ్జామ్కి బిఫోర్ యూ జస్ట్ స్కిమ్ త్రూ ఇట్. అంతేగాని ఇప్పుడు బ్రిక్స్ గురించి నేను 4 పేజీలు రాసుకొని ఎగ్జామ్కి ముందు నేను రివిజన్ చేయలేను కదా. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ఏ tabular form actually. Okay, so how many of you are writing the daily editorial analysis or news analysis? So ఏమైనా రాస్తున్నారా? No? But the thing is that no, if you write them in the Q&A forms, that is very useful for you, you know, while you are doing revision. మనం స్టాండర్డ్ బుక్స్తో పాటు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ రాస్తున్నారు అనుకో, లాస్ట్ 1 year కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ హ్యావ్ టు స్కిమ్ ఆల్ దీస్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్. ఇప్పుడు ఒకే న్యూస్ ఆర్టికల్ మనకు 10 సార్లు వచ్చినా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ సేమ్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు చంద్రయాన్ 3 వాడు 10 సార్లు న్యూస్లో ఇచ్చినా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ సేమ్. ద థింగ్ ఈస్ దట్ యూ జస్ట్ యాడ్ 1 more extra point to what you have written. So majorly if you are going to write any editorial analysis or something, just look for pros, cons, challenges, way forward, how it is useful to India. If 5 things important. Okay, so if you are able to sort out these things, మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో కూడా మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది ఆన్సర్ రైటింగ్. మనకి పెన్ను పేపర్ పట్టుకొని రాయాలంటే కాస్త ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది కదా, స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, బట్ ఈ రకంగా మీరు అలవాటు చేసుకుంటే సో దట్ ఇప్పుడు Q&As మీరు ఒక్కసారి సి, ఆఫ్టర్ ఆల్ UPSC ఈజ్ వెరీ డైనమిక్ అండ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఎలా అడుగుతారు, అట్లీస్ట్ మన దగ్గర కొంచెం ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అట్లీస్ట్ వీ కెన్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అండ్ ఫైనలీ రైట్ సమ్ రెలవెంట్ పాయింట్స్ in the mains answer writing, right? So you should have some kind of templates, okay, template answers. మనం ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళి అప్పటికప్పుడు 20 క్వశ్చన్లకి మనం ఆన్సర్ ఫామ్ చేసుకొని రాయాలంటే ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్, రైట్? సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AI మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్, సో అవుట్ ఆఫ్ 20 1 ఈజ్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ పేపర్ 3. ఓకే, సో రైట్ ఎ టెంప్లేట్ ఆన్సర్ టు ఇట్. వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్లు అడిగినా కొంచెం ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాని గురించి అయితే రాయాల్సి వస్తుంది కదా మీరు. సో రైట్, ఫార్మ్ సమ్ టెంప్లేట్ ఆన్సర్స్, బికాజ్ యూ కెనాట్ లైక్ మేకప్ యువర్ మైండ్. అప్పటికప్పుడు మీరు పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకొని 20 క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ చేయాలంటే 3 గంటలు సరిపోదు కదా, రైట్? సో యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ టెంప్లేట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, so just that editorial analysis will be very useful for you in that manner.
So just write any editorial analysis in Q&A format. Okay. Fine, then I hope to see you guys in another session. We'll come up with different current affairs topics, if not another subject I would take. Right. So then have a nice day.